this is sigma, this is sigma, this is sigma. How many sigma are there? எவ்வளோ sigma இருக்கு? உங்களுக்கு தெரியும் single bond இருந்தா sigma, double bond இருந்தா ஒரு sigma, ஒரு pi, triple bond இருந்தா ஒரு sigma, ரெண்டு pi, right? நம்மளோட அந்த metal atom இருக்குல்ல, அந்த central metal atom. I mean central metal atom இல்ல, central atom. It's not about the metal because nitrogen is not a metal. No, not the metal atom, just central atom. Central atomத்தை விட terminal atomத்துக்கு more electronegativity இருந்தேன்னா oxygen is having two electrons in the outermost shell, right? So double bond. So sigma, sigma, sigma. And tell me whether, my question is whether this particular electron which is in the chlorine, which is an odd electron species, will they take part in the hybridization or not? ஹலோ ஃபியூச்சர் சாம்பியன்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லமா? ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா, ஓட் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸோட ஹைப்ரிடைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கான சின்ன ஒரு ட்ரிக் எல்லாம் இருக்குது. அது எப்படி தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகே, ஓட் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸோட ஹைப்ரிடைசேஷன். இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் உங்களுக்கு வந்து NO2ஓட ஹைப்ரிடைசேஷன், CH3 ரேடிக்கலோட CH3 டாட் அதோட ஹைப்ரிடைசேஷன், ClO2 அந்த மாதிரி இருக்கிறோட ஹைப்ரிடைசேஷன் இது தான் கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் யூ ஹாவ் டு நோ தட் திஸ் இஸ் sp2 sp3 அப்படின்னு. அது எப்படி வந்துடுச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பார்த்துக்கலாமா? Okay, so hybridization of the odd electron species. First of all, நான் இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி odd electron species னா என்னது? See, for example, I'm giving you an example, not for this particular one. CH4. Consider CH4. What will be the hybridization of the CH4, children? What will be the hybridization of the CH4? Okay, first of all, tell me the sigma bonds present in that. Sigma bond, ma'am, there are carbon. What will be the structure of the carbon? Draw the structure of the carbon along with me. I mean structure of the methane, children. Draw the structure of the methane. CH4, this will be the structure of the methane. And when I'm asking about the hybridization, what will be the hybridization of the CH4? You can say that hybridization is equal to sigma bond plus lone pair. Am I correct? Hybridization is equal to sigma bond plus lone pair. So sigma bond means how many? This is sigma, this is sigma, this is sigma, this is sigma. How many sigma are there? எவ்வளோ sigma இருக்கு? உங்களுக்கு தெரியும் single bond இருந்தா sigma, double bond இருந்தா ஒரு sigma, ஒரு pi, triple bond இருந்தா ஒரு sigma, ரெண்டு pi, right? So இதில் 4 sigma இருக்கு. So there are 3 sigma plus 0 lone pair, which is 3, and the hybridization will be sp2. This is the correct way of finding the hybridization, which we already know. இதர் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் சொல்கிறேன். sp2 will be the hybridization and this we already know, correct? Now இப்போ இதே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு இல்லை இதே ஒரு ரீசனாக வச்சு ஒரு நிமிஷம், ஓகே, இதே ஒரு ரீசனாக வச்சு நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், find out the hybridization of NO2. Find out, this is NO2, children. Find out the hybridization of NO2. NO2 ஓட hybridization கண்டுபிடிக்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Any idea? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா NO2 ஓட hybridization பத்தி? Any idea? Okay, listen carefully. So நமக்கு தெரியும் hybridization is equal to sigma bond plus lone pair. நீங்களே நீ அந்த ஒரு equation இருக்குல்ல hybridizationோட valence shell, அது யூஸ் பண்ணுறதை விட இது யூஸ் பண்ணுறதா ஈஸியாக இருக்கும் as per the need. ஸோ நம்ம இப்போ NO2ஓடது வந்து sigma bond plus lone pair யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டான equation யூஸ் பண்ணாலும் we won't be getting that particular hybridization. கரெக்ட் ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு அந்த lone pairs வந்து odd electron species-ஆக இருக்கும். எப்படி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், கவனமாக இருந்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நைட்ரஜன் இருக்கு, ஆமா தானே? outermost electrons of the nitrogen is 5 electrons. Am I correct? 1 2 3 2 3, correct? Right? Now என்ன கலர் கொடுக்குறதுடா ஈஸியாக இருக்கிற கலர்? oxygen 2 oxygens are there and they also having the valence electron. So இதுதான் அவங்களோட bond சொல்றது, ஆமா தானே? This is the bond, correct? Now while I'm telling about the particular number of bonds, sigma bonds 1 2, so ma'am, steric number is equal to sigma bond plus lone pair, ma'am. This is hybridization. Sigma bond is 2. How many lone pairs are there? See, 2 lone pairs will be 2 electrons will be giving 1 lone pair. Am I correct? See, here there is no lone pair, so it is 0. Here it is not the case. There is only 1 lone electron.
It's an odd electron. It's not a 2 or 4, even 1. It's an odd electron. So when it is an odd electron, you have to know how to find out the hybridization. This is what our topic is. Clear, everyone? So let me tell you one thing for this trick. The trick is actually, அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்குல்ல, இதுல சென்ட்ரல் ஆட்டம் இஸ் நைட்ரஜன், அது பக்கத்துல இருக்கிற டெர்மினல் ஆட்டம் இதுல வந்து ஆக்சிஜன். ஸோ டெர்மினல் ஆட்டத்துக்கு ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருந்தேன்னா, I'm repeating, if the terminal atom is having more electronegativity when compared to the metal atom, I mean நம்மளோட அந்த மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குல்ல, அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், I mean சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இல்லை, சென்ட்ரல் ஆட்டம். It's not about the metal because nitrogen is not a metal. No, not the metal atom, just central atom. சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை விட டெர்மினல் ஆட்டத்துக்கு மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருந்தேன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஓட் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, அந்த electron also will be taking part in the hybridization, which means we have to consider that as a 1. Are you getting my point? Wait, see, when nitrogen and oxygen, this is more electronegative when compared to the nitrogen. So what I want to say is, இதில் இருக்கிற இந்த odd electron species வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த hybridizationல join பண்ணுவாங்க. So obviously the electronic their hybridization will be, it won't be sp, it will be sp2. 1 2 3 இதுவையும் கன்சிடர் பண்ணி sp2 தான் இருக்கும். Are you getting my point? Are you getting my point? Whenever the terminal atoms are having more electronegativity when compared to the central atom, that particular odd electron will be taking part in the hybridization and they will be adding up to the hybridization. அது வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க, d orbital contraction. ஸோ இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிற அந்த டெர்மினல் ஆட்டம் இருக்குல்ல, அது வந்து அந்த டி ஆர்பிட்டல் நைட்ரஜனில் இருக்கிற, இப்போ நைட்ரஜனில் டி ஆர்பிட்டல் இல்லை, இப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்டல் கான்ட்ராக்ஷன், டி ஆர்பிட்டல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்ல வேணாம், ஆர்பிட்டல் கான்ட்ராக்ஷன். அந்த கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு பாண்ட் பெயர்ஸை வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த பாண்ட் பெயர்ஸை வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகிடும்னா, இந்த எலக்ட்ரானையும் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்க, ஹைப்ரிடைசேஷனில் they will make them to take part in that. புரியுதா? Clear? So that's how you find out the hybridization of the odd electron species. Can we check for some examples for this? For example, you have your ClO3, okay, and okay, this color is not suitable. 1 second, children. ClO3 CH3 dot. So now you will be having a doubt like between Cl and oxygen, ma'am, Cl is more electronegative. No, oxygen is more electronegative than Cl. Oxygen is almost 3.5 or 3.2. Cl is 3 only. Okay, oxygen is 3.5 is the electronegativity value, and Cl is just 3 only. So while I'm drawing the structure of this particular one, listen carefully. Chlorine is there, 1 2 3 4 5 6 7, and it is creating a bond with oxygen, another double bond with oxygen. Of course, oxygen is having two electrons in the outermost shell, right? So double bond. So sigma, sigma, sigma. And tell me whether, my question is whether this particular electron which is in the chlorine, which is an odd electron species, will they take part in the hybridization or not? The answer is yes, because when compared to chlorine and oxygen, oxygen is more electronegative. It's almost 3.5 value. So they, of course, they will do the contraction and they will make that particular odd electron species to take part in the hybridization. So this will be sp3. Yeah, sp3. Are you getting my point? Now here you will get a, like, what is happening actually here. Carbon, hydrogen, 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 here this. Now my question is, tell me whether this particular odd electron species in the CH3 radical will be taking part in the hybridization or not. The answer is no. Why? Because this is having less electronegativity. They cannot attract that particular electron species or electron, and they cannot make them to contribute, or they cannot make them to take part in the hybridization. அவங்களால முடியாது. ஏன்னா அந்த ஹைட்ரஜனுக்கே எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இல்லை. அது எப்படி இன்னொரு எலக்ட்ரானை வந்து எடுத்துட்டு ஓகே நீ ஹைப்ரிடைசேஷன் கொண்டு போய்க்கோ, நீ வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ணிக்கோன்னு பண்ண முடியாது. Okay, so even இங்க என்ன ஆயிடும்னா sigma, 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 and the hybridization is just sp2 only. Clear? Just sp2 only. Are you getting my point? Are you getting my point? Now I will give you a work.
Tell me the hybridization of the CF3. Tell me the hybridization of CF3. One second. I'll make it a little more presentable now. CF3. CF3 hybridization are required. யோசிச்சுக்கோங்க நல்லா, இதில் ஒரு ரேடிக்கல் தான். ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரான் ஓட எலக்ட்ரான்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு CF3யோட ஹைப்ரிடைசேஷன் என்னன்னு தாழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. CF3 வெதர் இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் என்ன ரீசன்னும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ எம் வெயிட்டிங் for your answers. Comment down the answers and follow for more such interesting videos. இனியும் வேணும்னா இந்த மாதிரி எதெல்லாம் டாபிக் நான் வந்து சின்ன குட்டியாக டாப்பிக்காக எடுத்து வாட் ஆர் த அதர் டாபிக்ஸ் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ, அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டான டாபிக்ஸ் இருந்தேன்னா லைக் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் நிறைய இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஃபார் யூ வித்தின் 5 to 10 minutes வீடியோஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்காக எல்லாத்துக்குமே இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. பை.